జిఎస్టీ కలెక్షన్. ఈ విధంగా ఇంకా జిఎస్టీలో ఉండే లొసుగులు ఒకటొకటి క్లియర్ చేసుకుంటున్నారు. రాబోయే కాలంలో ఇంకా కూడా ఈ సిస్టమ్ను కరెక్ట్ చేస్తే 3 లక్షల కోట్ల వరకు జిఎస్టీ దాటుతుంది. చాలా వరకు ఇంకా కంట్రోల్ చేయాల్సింది ఉంది. అన్నీ ఒక సిస్టమైజ్ అయిపోతాయి. ఎవరికి ఇంకా ఈ లంచం అనేది కానీ కరప్షన్ అనేది కానీ లేకుండా పోతుంది. వ్యాపారస్తులు కూడా హ్యాపీగా వ్యాపారం చేసుకునేదానికి ఈ జిఎస్టీ బాగా దోహదపడుతుంది. ఈ బడ్జెట్లో ఈ 40 లక్షల కోట్లు ఏ విధంగా ఖర్చు పెట్టాలనేది బ్రాడ్గా మొత్తం, అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ రాష్ట్రాల బడ్జెట్ కాదు, జలశక్తికి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి, పంచాయతీరాజ్కి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి, హెల్త్కి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి, రైల్వేస్కి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి, రోడ్లకు ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి, ఎక్కడెక్కడ ఏం చేయాలనే దానిపైన బడ్జెట్కు ముందు ఒక 3 నెలల నుంచి కూడా పెద్ద కసరత్తు చేసిన బడ్జెట్ ఇది. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే ఈ 40 లక్షల కోట్లలో దాదాపు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి అన్నీ కలిపితే 1 లక్ష కోట్లకు పైనే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే వచ్చేసింది. పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ, హెల్త్లో కానీ, అగ్రికల్చర్లో కానీ, ఫుడ్ సెక్యూరిటీలో. అసలు మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్తే, ఇప్పుడు హౌసింగ్ ఉంది. హౌసింగ్లో ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 1,80,000 రూపాయలు ఇచ్చి మేమే ఇస్తున్నామని చెప్తున్నారు. 1,50,000 రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం డైరెక్ట్ బెనిఫిషరీకి, 30,000 రూపాయలు మన్రేగా డబ్బులు, అంటే 1,80,000 కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే డబ్బులే. వీళ్ళు ఇచ్చినది ఏంటి అంటే ఆ స్థలం ఒకటి ఇచ్చారు. ఇంక వాళ్ళు చేసిన పని జగనన్న కాలనీ అని వాళ్ళు వేసుకునే స్టిక్కర్లు కానీ లేకుంటే అక్కడ బొమ్మలు కానీ వీళ్ళు వేసింది లేదు. 32,000 కోట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ మాత్రమే హౌసింగ్లో. ఇప్పుడు రైస్ ఉంది. రైస్లో అయితే పోయిన సంవత్సరము 28,000 కోట్లు ఓన్లీ రైస్కే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ కేటాయించింది. రైసు దాదాపు బయట మార్కెట్లో నుంచి రైతుల దగ్గర నుంచి కొని, అంటే రైతుల దగ్గర నుంచి మిల్లర్స్ పోతుంది, మిల్లర్స్ నుంచి ఎఫ్సిఐకి వచ్చి ఇంత చేసిన దాంట్లో దాదాపు 30-32 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో దానికి ఇచ్చేది ఓన్లీ వాళ్ళు స్పెండ్ చేసేది ₹1, లేదంటే ఈ ఎఫ్సిఐ సిస్టమ్స్ దానికి దీనికి ఇంకొక 50 పైసలు ఖర్చు అవుతుంది. మొత్తం దీంట్లో 95% కేంద్ర ప్రభుత్వం డబ్బులే. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ప్రతి విషయం, ప్రతి వాళ్ళు స్పెండ్ చేసే డబ్బుల్లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వమే. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో మనం చూసాం ఆదాయం లేదు పూర్తిగా. అంటే ఆదాయం లేదంటే పోయిన సంవత్సరం ఏదైతే 19 వీళ్ళ ప్రభుత్వంలో వచ్చారో ఇప్పుడు 22-23 బడ్జెట్లో వీళ్ళకి ఆ ప్రభుత్వ ఆదాయం ఎక్కడ తగ్గల, కాకపోతే సంవత్సరం పెంచుకోవాల్సింది పెరగట్ల. ఎందువల్ల పెరగట్లేదు? రాష్ట్రంలో ఉండే వాతావరణం వల్ల. మంచి వాతావరణం ఉంటే ఎవరన్నా కానీ వ్యాపారస్తులు వచ్చి వ్యాపారం చేసుకుని వాళ్ళు వ్యాపారం చేస్తే ట్యాక్స్లు వస్తాయి, ప్రజలకు మేలు జరుగుతుంది. వీళ్ళు ఆ వాతావరణం చెడగొట్టేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం. రైల్వేస్లో దాదాపు 20 సంవత్సరాల కింద రైల్వేస్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడిగింది, ఇది కావాలి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం మేము శాంక్షన్ చేస్తాము, స్టేట్లో మీరు కొంచెం పెట్టుకోండి, మిగతాది కేంద్రం పెట్టుకుంటుందని. ఆ స్టేట్లోది పెట్టుకోలేక, వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన ఫండ్స్ ఇవ్వలేక మొన్నటైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మాకు ఇంక ఈ రైల్వే లైన్లు వద్దు, మేము కట్టలేము అని చెప్పి రాసిచ్చారంటే అంత దౌర్భాగ్యం ఇంకొకటి లేదు. ప్రతి రాష్ట్రంలో ఎక్కడన్నా రైల్వే లైన్ కావాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొంత వాటా పెట్టుకొని, కేంద్ర ప్రభుత్వం కొంత వాటా పెట్టుకొని చేసేటివి ఉన్నాయి కొత్త లైన్లు కావాలన్నప్పుడు. అట్లా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక 3-4 లైన్లు మనం న్యూస్లో చూసాం, వీళ్ళు వద్దని చెప్పేసి రాయించారు. ఆల్రెడీ అక్కడ 22-23 కిలోమీటర్లు ఖర్చు పెట్టారు, ఒక 2-3 వేల కోట్లు ఖర్చు అయింది కూడా. ఎక్కడైతే
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయాల్సినవి రోడ్లు చేయట్లా, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు ఎక్కడా కంప్లీట్ చేయట్లా. అట్లా ఉత్తరాంధ్రలో అట్లే ఉన్నాయి, ఈ గోదావరి జిల్లాలో అట్లే ఉన్నాయి, రాయలసీమలో అట్లే ఉన్నాయి. మినిమం అంటే మినిమం కూడా ఖర్చు పెట్టకుండా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ఓన్లీ బటన్ నొక్కుతానే మాకు ఓట్లు వచ్చేస్తాయి, అది చాలు అని చెప్పే ఉద్దేశంతో, అంటే ఫ్యూచర్లో ఏమైపోతుంది రాష్ట్రం అనేది ఆలోచన చేయకుండా చేస్తున్నారు. అసలు మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి. మన రాష్ట్ర విభజనలో అయితే మన రాష్ట్రానికి ఒక పోర్టు ఇవ్వాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం. కేంద్ర ప్రభుత్వం పదే 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 రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మీకు దుగ్గరాజపట్నం కావాలన్నా, లేకుంటే రామాయపట్నం కావాలన్నా, లేకుంటే బందరు పోర్టు కావాలన్నా, ఏ పోర్టు కావాలన్నా చెప్తే మేము కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తామంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అలా వద్దు, మాకే డబ్బులు ఇచ్చేయండి, మేము ఎంజాయ్ చేసుకుంటాము. అంటే దాంట్లో అర్థము ఏందో నేను చెప్పాల్సిన అవసరంలా. వాళ్ళు అలా కాదు, కేంద్రం పాలసీ, మీరు ఏ పోర్టు కావాలని చెప్తే మనం రాష్ట్రం విభజించేటప్పుడు ఒక పోర్టు ఇస్తామని చెప్తాం అని పదే పదే వాళ్ళు అడుగుతూ, మొన్న మాకైతే ఎంపీలు పిలిచి మీరన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో కోఆర్డినేట్ చేయండి, 2-3 సంవత్సరాల నుంచి మేము రాస్తూనే ఉన్నాం, చెప్తూనే ఉన్నాం, వాళ్ళు ఇంకా ఇంతవరకు తేల్చలేదని. ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయాల్సినవి చేయకుండా ఊరికే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఏమీ చేయట్లేదని. ఇప్పుడు రైస్కు 8,000 కోట్లు, మన్రేగాలో అన్ని డెవలప్మెంట్స్కి ఇచ్చిన డబ్బులను కూడా వీళ్ళు డైవర్ట్ చేసేసి వేరే దానికి వాడుకొని ఇక్కడ పేమెంట్స్ బిల్లులు ఇవ్వకుండా చేస్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వంలో బడ్జెట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక్కసారి చెప్పి పలాన్ చేసిన తర్వాత ఏదన్నా డీవియేషన్ చేసుకోవాలంటే కూడా మళ్ళీ పార్లమెంట్లో అప్రూవ్ చేసుకొని చేసుకోవాల్సిందే. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో అసలు ఇక్కడ ఏం బడ్జెట్ ఉంది, ఏమొస్తుంది, ఏం పోతుంది ఏంటనేది ఒక వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేస్తే కానీ తెలియదు. వీళ్ళు చెప్పేది ఒకటి, చేసేది ఒకటి, అలా ఉండదు కేంద్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్. ఈ 40 లక్షల కోట్లలో అక్కడ దాదాపు 24-25 లక్షల కోట్లు ఆదాయం ఉంటే మిగతాది దాన్ని ఏ విధంగా ఆదాయం చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా బారోయింగ్ తెచ్చుకోవాలి. ఒకవేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైనా బారోయింగ్ తెచ్చుకుంటే కూడా చాలా నామినల్ వడ్డీలు. ఇక్కడ ఇదే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో అయితే ఎంతైనా వడ్డీ పర్వాలా, ముందు అప్పు కావాలి. అటువంటిది దాదాపు 2.5 లక్షల కోట్ల అప్పు నుంచి ఇప్పుడు దాదాపు 6 లక్షల కోట్లకు అప్పుకు పోయి ఇంకా 1 లక్ష కోట్ల పైన వాళ్ళు చెల్లింపులు పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఎక్కడికి పోతుందో, రాష్ట్రం ఏమైపోతుందో మీరు మేధావులు ఆలోచన చేయాలి. అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిన బడ్జెట్ అంతా కూడా ఇప్పుడు మన మంత్రి గారు మీకు అందరికీ వివరిస్తారు. ఈ బడ్జెట్లో కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి మొత్తం ఏమేమి చేయాలనేది, రివర్ లింకింగ్ చేసేదానికి, డిపిఆర్ చేసేదానికి కానీ ఇవన్నీ కలిపేదానికి, అలాగే 400 కొత్త ట్రైన్స్ ఈ 2-3 సంవత్సరాల్లో ఏ విధంగా చేయాలి, అలాగే హిల్లీ స్టేషన్లో ఏ విధంగా డెవలప్మెంట్ చేయాలి, ఈ కంట్రీ బార్డర్లో ఏ విధంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయాలి, డిఫెన్స్కి ఏ విధంగా కాపాడుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా ఈ బడ్జెట్లో చాలా వివరంగా పెట్టారు. ఇప్పుడు మన మంత్రి గారు మనకందరికీ వివరిస్తారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకందరికీ ధన్యవాదాలు. మనం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి పెద్దలు ఫైనాన్స్ మంత్రివర్యులు శ్రీ కరెడ్డి గారు మనల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడతారు. అన్నాలు తాములు నమస్కారం. మీరు బాగున్నారా? On the occasion of intelligence meet, Bharatiya Janata Party President Shri Veerraju Somu, Shri Ramesh CM, Member of Parliament in Rajasthan. Rajya Sabha. I am also from Rajya Sabha. We are in the same house. Shri P.V. N. Madhav, State General Secretary and MLC.
Sri Vakati Narayan Reddy, MLC, Sri Vitukuri Surya Narayan Raju, General Secretary of Bharatiya Janata Party, Sri Adi Narayan Reddy, State Vice President, Sri Venkata Siva Narayan Bitra, State General Secretary, the dignitaries on the dais, dignitaries of the dais, all the press and friends. Today I am here to tell some silent points of the budget. Honorable Finance Minister of the country, Srimati Nirmala Sitharaman ji, has presented budget on 1st February in the Parliament, that is in Lok Sabha. This budget is an important one because we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. Our country became independent in 1947 and this year is a 75th year of the country where we are celebrating this. Under the guidelines of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, this budget is prepared. There is a special budget team under the leadership of Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji, and while preparing the budget, Honorable Prime Minister advised us that you should prepare a budget for considering the next 25 years because we are going to celebrate 100 years of independence in 2047. 2047, that is after 100 years. So this 25 years, this year to 2047 is called Amrit Kal. So we want to give stability, financial stability to this country. We want to develop country to become a number one in economy in the world. So think all the things and prepare the budget. That was advice from Honorable Prime Minister. And while preparing the budget, all stakeholders from the society, means the industrialist, means the cooperative department, means the farmers, educationalists, means all sectors of the society, we have taken their opinion, we have discussed with them, and all the time while preparing the budget, we are presenting to Honorable Prime Minister, Sir, and under his guidance, this budget is prepared. As we know, we are passing through pandemic, COVID-19. At present, this is a third wave going on. The two waves, first wave and second wave, was serious. We have lost number of lives, number of people died, but if we compare the death in this country with the death in the
developed country like America and China and compare with the population. Our population is around 130 crore. America population is 35 crore. The death occur in India is around 4 lakh. Death occur in America are more than 4 lakh. So this was also an important statistic, and this death less effect was seen because of the different activities, different suggestions given by the Honorable Prime Minister Modi ji. And not only that, although in third wave we are safe only and only because the vaccines which has invented by our scientists, vaccines which was given, freely given to Indians, to 150 crore Indians, free vaccines were given, and this was the largest vaccination program all over the world, and this was all possible because of the Honorable Prime Minister Modi ji. Dear friends, I am working as a MOS Finance, and I want to tell you the budget of this year, the total budget of this year is 39 lakhs 45,000 crore. Means we are going to spend 39 lakhs 45,000 crores. If we see the last year's budget estimate was 49,000 crore. Means there is increase by 5 lakhs. There was a revised budget, revised estimate we can say, it was by 2 lakh crore. Anyway, under the guidance of the Honorable PM, sir, we want to make this country economically very strong. We want to develop all the states. We want to follow the rules of finance and to develop from all corners of the India. If we see the capital expenditure of the last year in the country, it was 5.54 lakh crore. This year the expenditure will be 7.5 lakh crore. Means capital expenditure this year will be 2 lakh crores more. This shows the increase in economy. While preparing the budget, as I said, different sectors were considered. The different sectors or sections are MSMEs. MSMEs means micro, small, middle entrepreneurs. And for this MSME, the budget kept is 4.5 lakh crores. MSME plays important role in the economy. During COVID-19 pandemic, one scheme, ECLGS, that is Emergency Credit Line Guarantee Scheme, was introduced to give loan to the MSMEs without collaterals, reform their loans, and in this budget, this is continued 4.5 lakh crore with increase in the date for the applications for availing the loan.
The date before publishing budget was 31st March 2022, but now it is increased 31st March 2023. Means one can avail this facility one more year. 50 crores are more given to the hospitality. You know, the Andhra Pradesh is a very important state, and in this important state, suppose hotels were closed, restaurants were closed, different small businesses where the services are given, tourism was closed. So naturally, this sector was suffering. Hospitality sector was suffering. So 50,000 crore was given to this sector to make it Atmanirbhar. Similarly, Pradhan Mantri Gati Shakti master plan is given in this budget. Now, what is the Pradhan Mantri Gati Shakti master plan? See, there are 7 different engines or sectors in this Pradhan Mantri Gati Shakti scheme. Number 1 is a road, you know, national highways comes in this sector, and in Andhra Pradesh there are number of national highways. The work is going on, and the budget given to this national highway is around 1.9 lakh crores. Means 1,90,000 crores is budget given to the national roads. Similarly, railways, airports, ports, mass transport, waterways, logistics, infrastructure. These are the different 7 Gati Shakti plans. And now individually I will not go in detail, but these 7 points are important to develop any state, any district, any country. So special concentration is given to develop this thing. Similarly, agriculture, the different schemes are continued. Different schemes like Kisan Credit Card, different schemes. Suppose there is a subsidy to the urea, that is continued. Examination of the soil health cards are continued. Different schemes, purchase of the dhan, that is also continued. With this, there is a important thing is use of Kisan drones for better crop assessment, chemical free natural farming, that is also given. Then to develop agriculture income, the river link plan is given in this budget, and the Krishna and Godavari rivers both are coming from our state. I am from Maharashtra. But these 2 links, 2 rivers and 1 more river, Penna, these 3 rivers will be interlinked. Budget is given for this also, and if these are interlinked, then naturally farmers will get more water for the farming. So this will increase the income of the farmers. Similarly,
digital registration. Suppose you want to registration done in the collector office for purchasing the farm, purchasing the land or anything. So digital registration is also given in this budget. Healthcare is an important factor. As I said in the beginning, the budget given for healthcare is very good. I want to mention I am basically a medical doctor. Before pandemic, the ventilator which is required for the human being is not made in India till today, till 2 years back. The price of ventilator is around 10 to 12 lakhs. But during pandemic, Honorable Prime Minister, under his guidance, the health department from the center has sent ventilators to all districts, and that ventilators were made in India. The cost of that ventilator was around 2.3 to 2.5 lakhs per ventilator. So this was a new development in India. 4 companies came forward and the ventilators were developed in India. Not only that, the 12 vaccines which were invented, out of which 2 are produced in India, and because of this 2 vaccines produced in India, we were able to give mass vaccinations. 150 crore people were vaccinated. Similarly, post-COVID, Ayushman Bharat Digital Mission, National Tele-Mental Health Program are conducted, and 23 tele-mental health centers will be established in India. For children, Saksham Anganwadi, small children who goes to the Anganwadi, Saksham Anganwadi scheme is there, the budget is there for the schemes. Similarly, different states are also considered in the budget, particularly specialized economical zone. There will be certain percentage of the center, certain percentage of the state, and special economical zones will be formed for the industry. Then 1 lakh crore special fund is kept for states, and as the state demands, requirement of the states, the money will be given to different states. Then particularly Northeast, there are 7 states in the Northeast. To develop the Northeast, 1500 crore are kept for the Northeast also. We are in 75th year after independence. Still, there is a problem of drinking water. Particularly in the villages, there is no pure water. Not in villages, even the towns. I don't know about this Vijayawada, but the towns are also not getting, in towns also the people are not getting pure water for drinking. So there is one scheme of the central government, Har Ghar Nal Se Jal. Har Ghar Nal Se Jal. This department was not there earlier, but Honorable Prime Minister Manya Modi ji started this department in the second term, that is in 2019, and 60,000
60,000 crore rupees are kept for this. Not only that, the Kisan Sanman Yojana, where the 6,000 rupees are given to each farmer, the 68,000 rupees are kept for this. As you know, the India is mostly in the rural area, and to develop villages, there is a scheme for different roads development, particularly in the border. All facilities should be there in the villages, so budget is kept for the internet facility. And the important thing is banking. We all are concerned with the banks. So 1.5 lakh means 1,50,000 post offices from rural area, there will be the banking facilities. Instead of opening the new branch, the post offices will be strengthened, and to withdraw the money, to fill or to deposit the money in the bank, instead of going there, the facilities will be available in the post office. This is a new announcement given in this budget, this new facility. One important thing, particularly in the towns and metro cities and cities, you can say, particularly in the youth. In other countries, there is a cryptocurrency. This cryptocurrency is not regularized by Government of India, that is RBI. Our currency is regularized by the RBI, Reserve Bank of India. The currency which is regularized by the RBI is Indian currency. So our currency is, the basic thing is rupiah. But cryptocurrency, number of people have invested their money. So the income out of this investment is taxed, and the 30% tax will be collected from this asset. This is asset, this is not currency. But to have a good digital currency, in this budget, the digital currency is advised, is suggested, is open. And to have a digital currency, the digital rupiah will be started by the RBI, and not only started, the 75 banks, 75 digital banks will be started in 75 districts. So in these 75 districts, our currency like rupiah will be digital rupiah, where the digital transactions will be done, and the importance of these digital transactions will be, it will be a transparent currency, and it will avoid the corruption. So this is a very important step taken by the Government of India. Then in urban development, 4 important centers will be started in the country. 4 town planning offices will be started. E-passport facilities. Suppose one citizen want to have a passport, and instead of going to the passport office, if he submits
his application online, then passport will be available, or passport, he will get the passport in the city. Similarly, for financial inclusion and digitalization, the digital university will be started in the gift city, that is in the Gujarat. So these are different things which are in the budget, and I want to tell you the budget allocated in different areas are the maximum budget. Our budget is for the Ministry of Defence is around 5,25,166 crore. Ministry of Consumer Affairs is 2,17,684 crores. Means this is in this there is a Garib Kalyan Yojana. Means we give around 5 kilo ration every month free for the people who are below poverty line. The budget is around 2.17 lakh crore. As I said, the for road it is 1,99,000 crore, and different figures are there. So I will not go in detail. You will be able to see online. But one thing I want to tell you, in this budget, all sectors are covered. Means from farmer, from laborer, from worker, kamgar, industrialist, small industrialist, schools. See, in last 2 years, almost schools are closed. There are classes going on the mobile phone. But in some villages, there is no internet. There is no internet. So these students who are deprived from the education. So in this budget, the provision is made to teach all students, not on the mobile, not on the internet, but on the TV channel. So in different languages, suppose in Andhra Pradesh, the language is Telugu. So there is a Telugu channel on the TV, and that will be for the different subjects and different class. Suppose the 5th standard mathematics, a student wants to learn, that will be available on the TV. The 200 channels will be started for the education also. By giving such facility for youth, there are chances. If he wants to start his business, then there are chances to start his business, new entrepreneurship, where the loan can be given without collateral in the Mudra Yojana from 50,000 to 10 lakhs. So in short, in this budget, all the things are covered. I hope this budget will lead India economy to progress, and the dream of our Prime Minister is to make India a Vishwaguru and make it Atmanirbhar. But we have to follow the disciplines. It is said, because I am here since morning, I came today morning only, but I was watching before coming here, I was watching the news also, what is happening in Andhra Pradesh. So there is what I feel, there is a lack of discipline, financial discipline in this state, and because of this there are problems. हिंदी में बोलते हैं, हमारे पास जितना पैसा है उतना ही खर्चा करना चाहिए.
मराठीमध्ये म्हण आहे, अंतरून पाहून पाय पसरा. तो ये जितना लंबा है उतना ही लंबा करो, अगर समझो ज्यादा लंबा करेगा तो नीचे गिरेगी. तो वैसा नहीं होना चाहिए. आपके पास जितना है जितना उतना ही खर्चा करो, बट दैट डिसिप्लिन I think it is not there. Anyway, center is here. Central government is here to help the Andhra Pradesh, to help to develop the Andhra Pradesh, to see that the youth from the Andhra Pradesh will be engaged, will start the new business, to see that the woman in Andhra Pradesh will be empowered, to see that the children from the Andhra Pradesh will get the good education, to see that the educated children will get the job, and not only that, the Andhra Pradesh will become a good state in our country. So this is all we have to come together and work together as per Honorable Prime Minister's mantra, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास. तो सबका प्रयास बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सब ने मिले किया तो हो जाएगा, अकेले करके होने वाला नहीं है. तो मेरा आई रिक्वेस्ट यू, दिस इज suppose I am talking for 15-20 minutes, my friends have talked for some minutes, so you have to understand the budget. You have to work for the budget. Suppose there is a MSME scheme and nobody has understood the scheme, then it will not be beneficial. So I think you are the learned people of this town, you are the educated one, so you have to understand different schemes and you have to go and penetrate to the society. Unless until you go to the society, unless until you penetrate to the society, it will not be effective. And I am sure you people are the cream of the society. You will understand the budget. You will. Now we are at the Vijayawada, but such meetings should be conducted and it should be, the budget should be explained to the people and one has to take the advantage of the budget. I am sure with this beginning, our team of Bharatiya Janata Party, State Bharatiya Janata Party, who are here, this is a state level committee, will organize such meetings at district level also, and district level committee will organize meetings at the taluka level or block level also, and everybody will understand the budget and take advantage of the budget. With this small introduction of the budget, because to explain all the budget will take hours together. With this small introduction of the budget, I thanks everybody, particularly I thank the press media, because press media can help us in all the different programs of any government to go up to the people, and if they are there, they will definitely help us to spread the different schemes in the budget, different ways in the budget for the general population. So thank you for organizing this function. Thank you very much. ధన్యవాదాలు మంత్రివర్యులకి. మన పార్లమెంట్ గురించి మొన్న జరిగినటువంటి బడ్జెట్ విషయాల్లో చక్కటి అనలైజేషన్ మన ముందుంచినందుకు ధన్యవాదాలు. అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడు గౌరవనీయులైన కేంద్ర మంత్రివర్యులు గారికి రిప్రజెంటేషన్స్ నిమిత్తం కొంతమంది పేర్లు ఇవ్వటం జరిగింది. వారిలో ముందుగా ఆంధ్ర ఛాంబర్స్ ఫెడరేషన్ నుంచి శ్రీ పొట్లూరి భాస్కర్రావు గారిని, వారి అందరినీ కూడా రమ్మని, కేవలం రిప్రజెంటేషన్స్ మాత్రమే, సన్మానాలు తర్వాత అనేది తెలియపరచడం జరుగుతుంది.
ఆంధ్ర ఛాంబర్ ఫెడరేషన్ నుంచి శ్రీ పొట్లూరి భాస్కర్రావు గారు. టెక్స్టైల్స్. నెక్స్ట్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ అసోసియేషన్ నుంచి మాదల్ రమేష్ గారు, వారు సిద్ధంగా ఉండవలసిందిగా కోరుచున్నాను. రెండు నిమిషాలు ఏమైనా మాట్లాడమంటారా? దయచేసి పిలిచిన వారు మాత్రమే రండి, మిగిలిన వారు కూర్చోవలసిందిగా కోరుచున్నాం. వెయిట్. Respected Honorable Union Minister Krishnarao Karadji, Somu Veerraju garu, Ramesh garu, Madhav garu and other dignitaries on the dais. I am representing Andhra Pradesh Chambers of Commerce and Industry Federation, the largest industry body in the state of AP. You know, while applauding the budget is very reform oriented and it will take into the future of this country and also boosting the digital economy for the country. So on the other side, we sincerely congratulate the Union Minister for increasing the capital expenditure from 5 lakh crore to 7.5 lakh crore. So one request to the Union Minister of State is that out of this 7.5 lakh crore outlay, the most backward districts. బడ్జెట్కి సంబంధించిన అంశాల మీద వారు అనలైజ్ చేస్తున్నారు. దయచేసి అందరూ కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండండి. మన పార్టీ కాదు వారు. బడ్జెట్ మీద అందరు నిశ్శబ్దంగా ఉండండి. 1 by 1 తర్వాత మాట్లాడతారు. వచ్చిన రిప్రజెంటేషన్స్ కూడా 1 by 1 సైలెన్స్ని మెయింటైన్ చేద్దాం. This is the overall outlay of 7.5 lakh crore for the capital expenditure. We request the ministry to earmark this major funds to the backward districts. There are 7 backward districts in the state of AP, and similarly the state is the most industrially backward in the southern states. So there has to be given a special attention to the Andhra Pradesh state in terms of the capital expenditure. Similarly, there are 7 backward districts already I have mentioned. 50 crores per year for these 7 districts, almost 350 crores were, you know, as part of the reorganization bill was announced in 2014. For 2-3 years it was sanctioned, but for the last 2-3 years the budget was not released. Similarly, out of the various outlays, so 4 mega, you know, these multi-modal logistic parks were announced in the country. Out of that, at least 1 multi-modal logistic park to be earmarked for the state, since this is promoted by the central government as a southeast gateway of the country. So similarly, out of these 100 cargo terminals, we request at least some terminals to 10 terminals to be earmarked for the state. Similarly, that there are various 11 to 12 premier central institutes were announced as part of the Reorganization Act. The institutes were in progress, but the progress is very slow. If in the same phase it will continue, I think it will take another 10 years to complete all these projects. We request the ministry to assign higher funds to these institutes to see that they are completed fast. Similarly, there are 2 metro railway stations were announced in the past. Even in this budget, there were metros announced for various other cities. The metros announced for Andhra Pradesh, Vijayawada and Visakhapatnam, there were no mention. Similarly, 400, you know, these new generation trains were announced, Vande Bharat trains. There are no connectivity from Vijayawada and Visakhapatnam. The trains originating from these stations to the major cities in the country. So we request out of these 400 Vande Bharat trains, at least 40 to 50 trains in the next 3-4 years have to be earmarked to this city. There are various other issues and points. If I talk another at least 10 minutes are required, so I don't want to take more time. Thank you, Chamber of Industries. మీరు ఇచ్చిన సలహాలన్నీ కూడా
తప్పకుండా స్టేట్ బీజేపీ తరఫున కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. మాదల్ Thank రమేష్ you. గారు, ఫోటోగ్రాఫర్స్ అసోసియేషన్. I received a representation from the Chamber of Commerce and Industry state level. The first demand which he said, the 7 districts are backward districts in the Andhra Pradesh. There are 112 districts all over the country, and the Prime Minister Honorable Modi ji only he has taken the meeting for this 112 districts last week only with the Niti Aayog. So naturally I was also there in the meeting. So we'll see that the 7 districts will get the benefit, and which other things you have mentioned. Of course, our friend who is with me in the Rajya Sabha, then our president, our 2 MLAs and all the states will have a meeting, and we'll see that maximum benefit will be given to the Andhra Pradesh. Thank you very much. Photographers Association. We are representing Chili's Export Association of India. We are representing all over the India, and we have some problems. So we are giving a representation to the Honorable Minister and the President of BJP, State BJP. రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళు. Total damage, sir, because of this pest. See, I will go along. The thing, తెలుగు చెప్పిన ఇంతకుముందు మన భారతదేశం నుంచి సుమారుగా 7,300 కోట్ల రూపాయలు చిల్లీస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దానికి గాను భారత ప్రభుత్వం వారు 5% మనకి ఎంఐఎస్ కింద ఇస్తున్నారు. కానీ లాస్ట్ ఇయర్ 2021 నుంచి దాన్ని వేరే స్కీమ్ కింద మార్చి 1% మాత్రమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దానివల్ల రైతులకు చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. ఏమవుతుందంటే మిగతా వాటి అన్నిటికంటే కూడా రైతులు పండించడానికి మిర్చికి విపరీతమైన ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది. అందులో ఈ సంవత్సరం ఎక్స్పెషల్గా చాలా నష్టపోయారు మిర్చి పంటలో. అది మీ అందరికీ తెలుసు, మీరు రోజు పేపర్లో చూస్తూనే ఉన్నాం మనం. ఈ పరిస్థితుల్లో మేము ప్రభుత్వ వారిని రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఆ 5% లోగడ ఇచ్చేది కంటిన్యూ చేయడం వలన అది మేము మళ్ళీ ఆ అమౌంట్ని మేము రైతులకి డైవర్ట్ చేస్తాం కాబట్టి రైతులకు ఎంతో సేవ చేసినట్లుగా ఉంటుంది. రెండో విధంగా చూసుకుంటే మనం చాలా కాంపిటీషన్ని ఫేస్ చేస్తున్నాం. చైనా నుంచి కానివ్వండి, ఇతర దేశాల నుంచి కానివ్వండి, మన దగ్గర నుంచి వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు అక్కడ వాల్యూ యాడెడ్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. మనకు కూడా గుంటూరులో ఒక క్లస్టర్ పెట్టి వాల్యూ యాడెడ్ కోసం స్పెషల్గా దాన్ని ఏర్పాటు చేసి కనీసం 200-300 కోట్ల రూపాయలు పెడితే తప్పనిసరిగా మంచి ప్రాజెక్ట్ మనం చేయగలుగుతాము. అలాంటివి చేయటం వలన మన రైతులకు కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయల బెనిఫిట్ వస్తుందని కూడా నేను ఈ సభాముఖంగా మినిస్టర్ గారిని, ఆనరబుల్ మన ప్రెసిడెంట్ గారిని, ఎమ్మెల్సీ గారిని, ఎంపీ గారిని వారందరూ కూడా కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. See, I got representation from Chilies Exporters Association of India. Chilies are very important in our food, and they are more exported from the Andhra Pradesh. Number 1 in our country. And it was told to me that it is not included in Prime Minister's Fasal Bima Yojana. Already that scheme is under Finance Department. Already there are some problems in Maharashtra also. I am going to organize one meeting for this Prime Minister's Fasal Bima Yojana. In that I will include this also. Only thing aapko aana hai meeting ko. Other you can call them also. So that with the Department of Finance and Agriculture we will organize a meeting and we will see that this will be included. Okay. Thank you, sir. Photographers Association ainda? Photographers Association, sir. Madal Ramesh garu. What is the problem? Photographers Association, sir. AB photographers. What is your problem? చక్కగా ఇచ్చేస్తే అయిపోతాయండి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫోటో వీడియోగ్రాఫర్ సంక్షేమ సంఘం తరఫున
ఇక్కడికి వచ్చాం సార్. సుమారు 2 లక్షల కుటుంబాలు ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఉన్నాం ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో. ఏ ప్రభుత్వ పథకాల్లో కానీ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాల్లో ఇప్పటి వరకు ఏ సంక్షేమ పథకాల్లో కూడా ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఇంక్లూడ్ చేయలేదు సార్. ఈ కరోనా పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో లాస్ట్ 2 times 280 మంది చనిపోయారు సార్. humbly request sir, minimum 2 lakhs families in AP sir, 2 lakh families in AP sir. I request sir, humbly request, please add photography ఈశ్రమ్ యాప్లో ఫోటోగ్రఫీని ఒక కాలం పెట్టమని అడుగుతున్నాను సార్. फोटो ईश्राम उसमें लेना है. See, Mudra I can do. Photograph Association has given a representation to me, and what I learned from them, that there are around 2 lakh families in the Andhra Pradesh, and they want a Mudra loan. See, I am the minister for the banks. It is under me. Today only I am taking meeting of the banks in Andhra Pradesh at 4 p.m. So, I don't know who is the president of this association, but our president is Mr. आप है. तो आप सब you all people will give representation to our president. I will take him in my meeting, and I will see that all I am saying, all the photographs will get the Mudra loans. It is a Prime Minister's scheme without collateral. Yes, without collateral you will get the loan. If you want the loan under scheme of Shishu, no contribution is required from you. But if you want Kishore and Tarun, then you have to give the 25% contribution. But no collateral. That problem I will solve here only. Not necessarily go to the Delhi. I can solve this. One camera 5 lakhs, sir. ప్రధానమంత్రిగా నువ్వు ఈ దేశ ప్రజల్ని, ఈ దేశంలో ఉన్న రాష్ట్రాలని, ఈ దేశంలో ఉన్న అన్ని వర్గాల్ని సమానంగా చూడాల్సిన బాధ్యత నీ పైన ఉంది.